Welcome to Jive Sessions, and in the studio today I'm joined by Garry Tight, the son of the legendary Afro-Zimbabwean musician William Tight, and also the mentee of the late Dr. Oliver Mtukudzi. Gary, welcome to the studio. King, how are you? Thank you, man. I'm great. Nice to have you in the studio, bro. Thank you for having me today, man. It's nice. And we are going through COVID-19. How has that been for you as a musician? The COVID, it hasn't been easy for everyone, but I would say tongotenda kuti there is one or two things that change away because of COVID, especially to the music industry. Zvakafana kuti tanga tisina basa nekutengesa music online kuti taita zvina basa taisazviziva munhu tasingaziva kuti you can own your own stuff uchingozvitengesera music yako wega, So COVID ine one or two things zvimwe zvayaka clear in the music industry for us to kuti zvititrona zvatandisingazivi. Amen. But it has been a situation engachirwadza, but we thank God we're here now. Blessings. And you grew up in a musical family, musical background. How was it being the son of an artist, the son of a superstar? How was that growing up in an environment like that? It's never easy because automatically it means ukungokura uri a celebrity, apa uri kuZimbabwe. So it wasn't easy pa level kuti mudhara anenge aine imwe concentration, you was strict kuti aida chikoro zvakanyanyisa, and the music futi waisarambidzwa. You could do music, nyange vanhu vachitoona movie vaikwanisa kungoridza mbira uchitotoda kuona TV nemi but uchiridza. Ndara vaisupporta all the way, and the music yacho ndakatanga kuidzidzawo ndiri mudiki, through just the level iroro rekuti Ndara akanga atanga basa, anga arimo mubasa racho. So yeah, it was quite a journey. I bet it was fun. I wish I was your little brother or your older brother. And then you were also mentored by the late, great, legendary icon, superstar, Oliver Mtukudzi. How did you get such an opportunity? I think zvakatangira kumashure mbichana kuti Ndara wangu vaiwirirana na Dr. Oliver Mtukudzi. Svikapa level rokuti even same nerimwe team vaitoti bamnini kuna Ndara, bamnini William. So I think relationship iyo yakatangira kubva ikoko. So zvikopa kuti ndakura kuzosvika patime yekuti ndanga ndakuendawo kupakare pai, just to visit him, kunovaona, ndopakatanga ngokuro that relationship iyoyo. Kubva tingorowana through Ndara, so zvikopa kuti takazotanga kugadzirawo story yedu inini navaMtukudzi, Yeah. And your music has a lot of depth. I've listened to some of your songs on repeat for hours, just because they spoke to the situation that I was in. Thank you. And I'd like to ask you what inspired you to write these songs. Let's talk about Ndi Zarurire. How did you get to that level? You're such a touching song. Okay. I grew up in a background yangeri kuti momzi yangu mwana wa bishop, then mtaro wangu ariwo mwana wekwampondo kuri traditional. So growing up ndaenda kuchurch, from Sunday school. Zvinhu izvozvo I would say ndo zvinhu zvakagadzira kuti Gary azonge ari Gary akubudisa message yauri kutaura nawo. And I believe kuti inini ndingori a photocopying machine. I photocopy zvinenge zvauya patime iyoyo. Zvaunenge wasangana nazvo ndounozongoita the expression. Yeah, iriko situation yekuti ndosangana nazvo, like what I see every day, zvino inspire. But I'm saying kuti inini ndiri photocopying machine inongoreceiver, you photocopy. You speak about someone else's story. Because my journey is just to heal the next person's heart. Saka message you I believe kuti inotumiwa, and then I photocopy
yobva yaita basa rayo yobuda yakadaro. and I'm happy kana iwe uzotaura kuti wanga umbori musituation and then it healed you. It did. You know? There's another one, Kwandava. It also speaks about the road that you're traveling on, and looking at the past and how it's molded you to become the person that you are and the person that you're going to be. Were you talking about yourself, or was this about someone else? Kwandava zvakatangira mai nyakubezanao life yakatukwa. That's real life, no life yangu. That's me. Story yawakanzwa iyoyo ndo zvandaitotaura. Mune passion. Ndo zvandaitotaura mukoma wangu. That's what I was going through. And I believe kuti if I was going through that, imimi mamutori nonene mujeni yacho because you were going through the same thing. You know my guy. So yeah, iyoyo song iyoyo. Most of my songs I sing about my life, the no receiver. You know, I sing about somebody else's life and I wanna. So yeah, Kwandava history yangu. So you play a lot of instruments. I've seen you in the Churchill jazz band, group. yeah. Back then, yeah. How many instruments do you play, and which instruments do you play? Basically, unonoti ninyaya kuti kuchikoro kuchechu vaisimbisa talent yemfana. You know, for the 4 years dzandandiri papo, you know, would just yes. So you know, timongori boys you end up makungo exchange kuti ashana sana sida mboridzo guitar otomboridzo drum, you know. So that's how I go to get the knowledge ekuridza my instrument ekuti andingati ese but I play basically akati kuti through level iroro kuti I grew up being around musicians from school to then, you know. Yeah. So you have been tipped to be the one to carry on the musical legacy, the late Oliver Mtukudzi. How has that been so far? Has it been like a burden? Is it heavy? I know these are big boots to fill, but how has that been for you? Nansi kutomboza kuti ndakatipwa ndiwe munhu wacho ndakusunda chimuti chacho. Alright, but you know Ngoma, before that Dr. Oliver Mtukudzi wakandibatsira big time in my life, you know. Sam Mtukudzi was my inspiration from day one. Andina song yaseme andisingaimbe mukoma, you know. Kusvika pa time yekuti there is a lot of things that Dr. Oliver Mtukudzi did for me. Singazikanganwa navanhu vakawanda. There is patori situation yekutoti kana even before washaika, you know, do remember zvakaitika nezvatakataura, you know. So inini ndikasazadzikisa kucontinue vision yavo, you know, kwandiri ndinenge ndatadza singaiti ine ndinenge ndava disappoint. And also ndichicontinue legacy yamutara wangu, you know. So the pressure yacho ihombe, but you know hanzi Mwari akupe chausingakwanise kumedza. Ichokwadi ichocho. And I'm grateful kuti Zimbabwe iri kundisupporta and we're moving to that and zvinoita. All right, Garry, thank you so much for coming on the show. We're going to have a performance from you for our Jive Sessions. Yeah, man. And we'll be watching you and we'll be calling you and continue the great work. Thank you, man. Blessings, you. Much blessings blessings. to you, Shonko. Upenyu mutoro kutaura kwevanhu, upenyu marwadzo kutaura kwevanhu, upenyu mutoro masasi evanhu, upenyu uri kufaya kutaura kwevanhu, upenyu kutserendenda masasi evanhu. Say life is what you make it. Yes, life is what you make it. Agova evakashaiwa mukana
nevo vaikumbira mukana, ivo vaishuvira mukana, nevo vaikumbira mukana. Rega kukunun'una, rega kunyunyuta, ishendo zvavatendera chingotambira. Rega kukunun'una, rega kunyunyuta, ishendo zvavatendera chingotambira. Upenyu mutoro kutaura kwevamwe, upenyu marwadzo masasi evamwe, upenyu uri kufaya wangu kutserendenda. Say life is what you make it, Auntie, life is what you make it. Kova vakashaiwa mukana, nevo vaikumbira mukana, ivo vaishuvira mukana, nevo vaitarisira mukana. Rega kukunun'una, rega kunyunyuta, ishendo zvavatendera chingotambira. Kuvima masango anorura iwe, unotokumbira muridzi. Kuvima masango anorura iwe, unotokumbira muridzi muzukuru. Michero yesango, unotokumbira muridzi wariona. Kuvima masango anorura iwe, unotokumbira muridzi muzukuruka. Kuvima masango anorura iwe, uchitokumbira muridzi muzukuruka. Chino nechino haiwande chako, ari pano wanoti mwanante wangu, neazina kuwanikwa umente wangu, apana jisina muridzi. Echiri nani kupinda chini, hakuna ba, hakuna chisikwa chiri nani, una nani kupinda chini, hakuna ba, kupinda hakuna chisikwa chiri nani, nani kupinda chini, hakuna ba, kupinda chikwe. Paulendo, 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 imwe Paulendo, 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 imwe Paulendo, 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 Paulendo,